Happy morning to everyone. സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും ഒപ്പം ഒരുപാട് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു പ്രഭാതം കൂടി നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച സർവശക്തന് നന്ദി. പേർഷ്യയിലെ കിസ്ര ചക്രവർത്തി ഒരിക്കൽ കാട്ടിൽ വേട്ടയാടുന്നതിനിടയിൽ പരിവാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു. വഴിയറിയാതെ ഒരുപാട് ദൂരം അലഞ്ഞു നടന്ന രാജാവ് അവസാനം പഴങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു തോട്ടത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ടു. വളരെയധികം ക്ഷീണവും ദാഹവും അനുഭവപ്പെട്ട രാജാവ് തോട്ടത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടി. കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചു, എനിക്കൊരു റുമാൻ പഴം തരുമോ? കുട്ടി രാജാവിന് പാകമായ ഒരു പഴം നൽകി. രാജാവ് അത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. വളരെയധികം മധുരം. രാജാവ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇത്രയധികം രുചിയുള്ള ഒരു റുമാൻ പഴം ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടേയില്ല. അതിനുള്ളിലെ ഓരോ മണിയിലും അസാധാരണമാം വിധം ജലാംശം അടങ്ങിയിരുന്നു. രാജാവിന്റെ ക്ഷീണവും വിശപ്പും എല്ലാം മാറി. രാജാവ് ചിന്തിച്ചു, ഈ തോട്ടമുടമയിൽ നിന്ന് എനിക്കിത് പിടിച്ചെടുക്കണം. ചക്രവർത്തി കുട്ടിയോട് മറ്റൊരു പഴം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടി പാകമായ മറ്റൊരു പഴം രാജാവിന് നൽകി. രാജാവ് അത് കഴിച്ച് തുടങ്ങിയതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവം തന്നെ മാറി. ആ റുമാൻ പഴത്തിന് വളരെയധികം കയ്പ്, ജലാംശവും വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു. രാജാവ് കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ഈ പഴത്തിന് നല്ല കയ്പാണല്ലോ, പോരാത്തതിന് ജലാംശം തീരെയില്ല. കുട്ടി പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ പഴം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കൾ ചിന്തിച്ചത് ഈ തോട്ടം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നല്ലേ? അതായിരിക്കും പഴം കയ്പായി മാറിയത്. രാജാവ് ഞെട്ടിപ്പോയി. കുട്ടി തന്റെ മനസ്സ് വായിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജാവ് തന്റെ ചിന്തയിൽ വന്ന ദുരാഗ്രഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളരെയധികം പശ്ചാത്തപിച്ച് ഖേദിച്ചു മടങ്ങി. ശേഷം മറ്റൊരു പഴം കൂടി രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടി ഒരു പഴം കൂടി രാജാവിന് നൽകി. അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ, മൂന്നാമത് കഴിച്ച റുമാൻ ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ മധുരമുള്ളതും രുചികരവുമായിരുന്നു. രാജാവ് തന്റെ പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ ഫലം നേരിൽ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം രാജാവിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. പ്രജകളോടുള്ള അക്രമവും അനീതിയും അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ചക്രവർത്തി പേർഷ്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നീതിമാനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായി അറിയപ്പെട്ടു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കയ്പുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റുന്നത് അവരുടെ ചിന്തകളാണ്, മനസ്സാണ്, സമീപനങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിൽ മധുരമായി നുകരേണ്ട എത്ര നിമിഷങ്ങളെയാണ് മനുഷ്യൻ കയ്പുനീരാക്കി കുടിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധമായ മനസ്സുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാനാവുക. വിശുദ്ധമായ ഒരു മനസ്സും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിവിശുദ്ധമായ ചിന്തകളും കൊണ്ട് നടക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. സുധാ സാർ നയിക്കുന്ന ടോട്സ് വെബിനാറിന്റെ 1584 സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറായി ടോട്സ് 33 ബാച്ചിന്റെ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ആന്റണി സാറിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ആന്റണി സാർ, പ്ലീസ് ടേക്ക് ഓവർ ദ സെഷൻ. താങ്ക് യു. Thank you so much, Ruby Ma'am, for your nice thoughts. Every day is blessed with some sort of positive talks from Ruby Ma'am. Today we have got another one. That's your thoughts determine your happiness. Never be selfish. Greediness can be destructive. That is very thought-provoking. It is no doubt at all. Every day is blessed with such a thought. Thankful to Ruby Ma. Good morning, all of you. Another important day, very pleasant day, and this is the 1584th session of ToTs Webinar. It's a continuous process. If the sun rises, no doubt there will be morning webinar here in this particular platform. So let's all of us know now it's going on incessantly. Today's and let me tell you, Sudasa, under the aegis of Sudasa, grow, groom and glow, or rise and make others rise and rejoice.
This is the idea behind this particular platform, and it's going on smoothly. And today's resource person is an energetic person. You know that person, all of you know, and who has developed the English language from the necessity, and he has developed his English fluency through perseverance and diligence. He is the captain of English session, the morning session. What's significant about him is he picks up very few words from whoever speaks, and at last he presents that in an elaborate way. Everybody knows who he is. He's a very dear person to all of you. This is Suresh BABU sir. About him, let me tell you something more. He doesn't need any sort of introduction. Anyway, let me tell you, he's from Pala in Cotton districts, and he has served in Central Industries Security Force, graduation in economics, MBA specialized in HR area of specialization in emergency management, happily married to Sonia and his wife, and he has got 2 offsprings. Elder is an engineer by profession and an entrepreneur. Younger son is serving in military as a medical officer. ToTs, he said, ToTs 4th batch person. This is the second part of transactional analysis, and it's a continuation of the first session. And let me tell you, it's a complicated topic, but a hard nut can be cracked with a person who has mastered such a topic. And we have got such a person who has cracked such a hard nut, and coming moments we will see what's in store with him. And it is Suresh BABU sir who is here to perform in the coming moments. Let me welcome all of you. Now 25 people watching directly, and I do expect more people in the coming moments. And let's open this day with the transactional analysis. And I welcome Suresh BABU sir, our dearest person who has taken many classes here, 4th batch person, very experienced person. Suresh BABU sir, you are welcome once again. Thank you, sir. Thank you. Thank you very, what we say, your way of not only introducing, your way of communications, transactions is very, it is widely appreciated by the 515 sessions, and they all talking about that we are missing. Your transactions is something we are looking forward, sir, appreciating. Now here, this is the second part of the transaction analysis. In fact, we are planned, myself, Joby sir and Sunil sir, to continue these sessions. But somehow the second part is also come to me. This one. So next sessions will be for the following sessions. The continuations will be from other members also. So let us. How many of you have attended? I don't know. Many of might have attended the last sessions where we have started. That it was only a beginning, an introduction about the transaction analysis, where we talk about the goals of transaction analysis. So can anybody tell me that what was the goal of the transaction analysis we envisaged there? The Eric Bain was envisaged, but the goal. What was the goal he envisaged in the transaction analysis? Anybody? Can you? To improve ourselves. To improve ourselves. Tell me. Go on. Go on. Come on, next step. Joby sir is there, Rajmilip sir is there, Ashwini madam, Sajid sir, anybody. So when we are, see, why we are, yesterday one of my friends has called me, to he was develop telling, interpersonal skills. to improve interpersonal skills, sir. To find who am I? To improve interpersonal skill, find the self. Am I correct? Find self. Who am I means find self. Improve communication skill. Improve communication skill. That is also communication skill. Then Binaji, it was Binaji's version, I think.
improve communication skill. Okay. Yes, sir. Then Yes. tell me, anybody. Developing relationship. Developing relationships. Developing relationships. That is a good point. And To next, redesign our frame of reference. to design, To redesign our redesign our frame of mind. reference. Frame of reference. Frame of Reference. frame of reference. Oh, good. What Redesign our frame of reference. Please note this point. That is change our attitude. Pardon? To change our attitude. That To I change mean. our attitude. To change our attitude. Okay. Now, to improve our interpersonal skills, find self, to improve our communications, developing. Sir, I was muted. I was trying to tell something. I was muted. Sorry. To develop self-awareness and mindfulness. awareness and mindfulness. Self-grooming. Self-grooming. Okay. Awareness and mindfulness, Rajaguru sir has told. I was just noting it out. Anybody else? Dr. Nasim, you just has completed your psychology and doctorate. Nasima ji, Good morning, sir. good morning. Help people achieve autonomy. Oh, Yes, sir. achieve autonomy. To help people make decisions To help people make decisions about their current behavior and change the direction of their life. change the direction of life. To lead a peaceful life. To lead a peaceful life. To resolve emotional problems, sir. To resolve emotional problems. Correct? To make harmony with surroundings. With To everyone. find harmony. With everyone. Find harmony everywhere. With everyone and everything. With everyone and everything. Wonderful. But everyone and everywhere. Everyone and everything. Then. To Sir, know proceed, yourself. sir. To know yourself. Know yourself. Enhance personal growth. Enhance personal growth and goal. To promote self-esteem. To promote self-esteem. Build stronger relationships. Build Stronger relationships. To change them into an adult ego state. That's the main. Change to them into an adult ego state, sir. adult ego state. Tell me, sir. That is from Nasim madam or Eliguti madam? Yeah. Nasim ji. Okay. Now, I didn't get anything from Tulsidaram Pilla, sir. Awareness and spontaneity. Awareness, spontaneity, Intimacy. Then it helps conflict resolution. Then it will help, I think, stronger interpersonal relationship. Interpersonal relationships, it was important. Yeah. Effective communication. Effective communications. Tell me, sir. So, if I ask, then see, when we started asking, there is a impression that this transaction analysis is not, it is not easy to understand, and people may not like this.
That is the premise. Basing on that premise, I started these sessions. I thought of making it as a more interactive to understand your understanding about the transaction analysis or your life or communications. So if I allow you to continue this to give opinions or your own version of it, then the whole sessions will go on by noting down the points, because everybody has got a clear mind, this very clear knowledge about or idea about how to behave and what is about the transactions here. In fact, to improve interpersonal relations, the transaction analysis aim is there. Find self. So the earlier classes by Savita was about the love me and find self. The improve communications, developing relationships. Jopi sir was particular in telling redesign our frame of reference to change our what was that? Our attitude towards others. Then awareness and what was that? Mindfulness. Awareness and mindfulness. When wherever we doing, then self-grooming, self-help, find self-grooming, achieve autonomy. This point has come. Achieve autonomy. We'll come back to that particular point. To help people make them change, to make their and find their dreams and make them change and a better life, to lead a peaceful life, resolve emotional problems, to find harmony everywhere and in everywhere and everything and in all conditions. Know yourself, it has come. Enhance personal growth and goal. Enhance their person. Then to promote self-esteem. You understand this? Please note this way. To promote self-esteem. Build stronger relationships. Change them into adult ego state. So here comes one hint comes. Change them into adult ego states. Then awareness, Tulsiramala sir was particular in that awareness, spontaneity and intimacy. Then conflict resolutions and effective communication. These are some of the points you have mentioned in this class. That means you all are having some basic knowledge about and you are aware about the importance of transactions, what we are doing it. And we understand that the goal of transaction analysis itself is autonomy. There is a one word Derek Bain has made, it is autonomy. Autonomy, how autonomy can be achieved? That also there is, Tulsidaram sir was quoting that 3 words, that is through awareness, then spontaneity and intimacy. These are the 3 words. It is from the last week's class, awareness, spontaneity and intimacy. So that we will achieve the autonomy. We will achieve autonomy in our behavior. We will achieve it. So this is the core of the one's life. Who am I? Job sir was asking, who am I? We were all asking the questions. Time immemorial, we were asking these questions. Who am I? What is my life? Which are the 2 days very important to us? There is a question comes. Which are the 2 days which is very important to us? The day we born, that is the one. Then the second day, what is the answer for that? Which are the, if you have, there is 2 days which is very important to you. That is the day when you born. The second date is which one? Or the day or date? Anybody help me? The second day is then you understand the purpose of your life. When you understand the purpose of your life, that's the question. When you get the answer to that questions, who am I? Who am I? What is me? Why are you here? Why am I here? And what is my goal? Yesterday's sessions also we talked, why am I here? How to live? How to fulfill my dreams? How to fulfill my mission? Everybody has got a mission. If you look into that, we do have a mission. So understand that missions. So then are we are doing it? Are we are moving in the correct directions? These are the questions when it comes to us. These are the questions comes to us. How? But are we are doing it justifications to our mission? The question again, the question comes. We are not asking the questions to others. In fact, we are asking the questions to self. We are asking the questions to self
am I doing justice to my mission? Who am I? The question comes. The Joby sir has put it that that word. Who am I? So for that purpose, we need to understand self. Once one need to understand self only instead of finding others. So there is a quote from Sri Vivekananda Swamiji that if you understand a lump of earth, if you understand a lump of earth, you understand the whole earth. Likewise, if you understand yourself, then you can understand. It is easy to understand others as well. So first we need to understand it. Now we are here. Let me share my screen. Today we are talking about one of the component of the transaction analysis. Transaction analysis, you all know, Eric Berne has started it in the 1950s, and a Canadian psychologist. So from this, so many versions comes. Improvements have come. Now it is the transaction analysis is the not Eric Berne's alone. Now it is the universal transaction. Many we can. Now it is my transaction analysis. My own version I am talking. When I understand that when it revealed to me, so now it is mine. So everybody can have that knowledge or revelations. So then that we can improve it. If it's simply repeating somebody's classes, somebody has written something and you repeat it, it is not the ultimate. You have to follow it. Then after that, you need to identify it and make it yourself. So then you can contribute to the world. For that purposes, this transaction analysis, we are talking about one of the components. One of the components is we know ego states. Ego states, that is, which are the ego states? Anybody? Parent, adult, and child. Parent, child, ego, and adult. Yes, we talk at the parent, adult, and the child. These the three ego states. So beyond that, there are some other, how this PAC, that ego states, has formed. So see, there is two aspects. When we go to a hotel, we order something and we get, and that waiter served to us. So we are seeing only that waiter there who is giving the food. We thought that we are thinking that he is the man who is giving the food to us. No, behind that, there is a set of people will be preparing it, planning to prepare it, purchasing it, preparing it, and handed over to this waiter. So that is called, in computer language, we say it is front end. A waiter is a front end, and then the back end, there are cooks and other persons are making that. Likewise, my behavior is the front end expressions, but behind that, there are so many people, so many agencies are working behind my brain or expressions that we need to identify when we want to clear it. If you want a good food, the waiter cannot do anything. He can only present there. For to a tasty food or to change the taste, who has to do that? The check. Do you think that the waiter can make the food delicious? No, cook. The waiter, the serving person, he cannot make the food delicious. There is a person behind that. We go back and direct him, then only, or make arrangements there, then only that food will become more delicious. So likewise, in our transactions also, whatever behavior we are showing out is in the front end, we need to identify from where it is coming, where it is cooked, and how it is cooked, who is cooking that, what is the parameters there, what is the equipments they are using there. It all depends. It all, the condiments, the masalas they are using, all depends upon that. So go and change that masala, or then only you will get the changes in your food, the taste of the food. Otherwise, just pushing or arguing with the waiter will not do any good to us. So, understanding that, let me start with the presentation. So today, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Is it in a presentation mode, sir? Visible, sir. Yes. Presentation So, mode.
So one of the components of transaction analysis is the, what is that? Scripts. We talk about the scripts now. Who is the script there? Who is writing the script? Somebody has written in the background, in the behind the scene, somebody is there. The script is the behind the scene. Understanding the unconscious patterns or scripts that guide our behavior is key to creating positive change in our lives. Everybody has talked about the achieve autonomy, peaceful life, resolve conflict resolutions, everything. So that all we come to we say it is a positive aspect. How to change them? If for that purpose we need to say. So scripting transaction analysis. What is scripting transaction analysis? It is created, it is evolved in the early transactions between mother, father, and child. A life plan evolves. There starts it in the initiative, formative ages. The formative ages is telling up to 7 years old, 6 or 7 it is. That second stage is 30. So there is a stages of formation system. And this is called a script or unconscious life plan. We say it is unconscious life plan. It has been, everything is, it is programmed. Script is can we say that script is a programmed one? Likewise, in coding is there is some coding is there. So accordingly, when you kick the keyboard, we get the programmed one. That is, in computer language, you put garbage in, you get garbage out. Likewise, whatever it is in programmed, we get back it. So if the life plan set down in early life, fortunately, scripts can be changed. That is what Eric Byrne is telling. These scripts can be changed because it has been made. Anything has been made can be destroyed. Anything can be made by being changed. So the life set down in early life, since then they are not inborn but late. Here is the catch, that this scripts has been made by us, or unknowingly or knowingly, or it is come there in after our. So Vincent Joseph sir was telling it is very serene, innate qualities of a person when he or she born. Now after that it has been corrupted. So since it is learned, it can be changed. Is it the screen is visible to us, Anand Joseph sir? Yes, very well. What, sir? The screen which is, can you read it? Only to confirm that. Read it. You mean? I didn't hear, sir. It's not clear to me. Can you see? Is it visible my screen? Yes, sir. Script in Yes, TA it's from the very early transaction. What is that? Script in TA. Okay. But just to confirm that. That's it. Thank you. So what is the objective of Byrne? It is a winner is defined as a person who fulfills his contact with the world and with himself. So we were collected all the points from you. I was collecting this. So all these things leads to where? To win, to have a good and a successful life, peaceful life. So let us call him a winner, a person who has achieved this happiness, peacefulness. He was serene with he was in collaborations with others, lead a life, and he has enhanced his personal growth. We call it as a winner, person who fulfills his contract with the world and with himself. And the objective, so psychotherapy, we are not practicing any transaction analysis therapy, but how to do that? Here, it is been suggested that your breakup scripts and make losses into, you can break up scripts. You identify the scripts and then you can make the losses into non-winners and make losses into non-winners, making progress, and non-winners into winners, getting well, flipping in and seeing the light. So first we need to make there is a stage, loser. Non-winners. What is the trajectory? Non-winners. Losers to non-winners. Non-winners to winners. Winners. It has to be noticed, not that the losers are not directly coming to winning.
There is an intermediate stage it has been made. So there is the step-by-step transaction, the step-by-step improvement is required. Breakup scripts that make losers into non-winners, that something is meant, you making progress, it will take time. That means that it is not an easy task. Better said than done. It is not an easy task. Let us go. Now we understand that what is the scripts we understand it is been generated or created or formed in our early childhood from the behaviors between the surroundings. We emulate. The child identifies with him or he experienced from the neighborhood or his surroundings. So that has created something in his life, the person's life. What are they? Joseph sir? The effects of scripts has been made. We put it in 5 points. Repeating behaviors. Repeating situation. Repeating behaviors. Every time the same day. Normally, see, now Joby sir or myself, when we see somebody from our acquaintance earlier from our childhood now, he told me, he was telling, see, suppose the situation comes. We were talking about something around and we will naturally ask, how is he now? How is he now? We normally ask others about others, with a third person. When we mention about that, how is he now? Same thing. We say same person. That we say some more adjectives to them. Same person, because he is the repeating the same behavior now also, even after 50 years or 40 years, when we find that he has maintaining that same behavior of them. You might have come across such situations. Hello? Yes. Have you come across such situations that people you find after a long time, say 10 years, Yes. 20 years, 30 years, after that also you find that his behavior has not changed? Sometimes. Yes. Not sometimes, many of time. Many of we have find the same person. The same person we are finding, correct? Yes, sir. That is it. So that is called repeating behaviors. So that means the behavior has been in him, and the innate behavior, or it has been inculcated into him, and there is no changes has come. Then repeating situations. Every time one of, see, we know papers in the repeating situation means every time he will end up with to quarrel with somebody. One of my uncle was there. Whenever he travels, wherever he goes, he finds something to argue with the people. Everywhere we need to go for his rescue. In my childhood also, repeating situations. If you travel in the bus, he will find something against the co-traveler or with the driver or with anybody. Then he started arguing. So every place he creates a situations. That is means repeating the same type of situations everywhere. He is following a script. Then, can you help me by telling what is repeating self-defeating actions? Pardon? Sankaran is on the coconut tree. Again. Again, Sankaran on the that is the coconut. repeated situations, repeated behavior, repeated self-defeating. Shankar only was telling, again, Shankara is on the coconut tree. So it will comes like that. So that is it. See, repeating self-defeating actions. See, when you offer a good job to somebody, sometimes with compulsion, he may take it. Then after some 10 days, what he will do? He will find some fault with somebody, the manager or the co-worker or his route, something. He will come back. He or she will come back. He will leave the job. So this type of situations you might have encountered. Many persons are there. They every time they will do something, or they will find justification also for their self-defeating actions. It is not somebody has failed them. They made them fail. Then repeating relationships. There are people who come into relationships, friendship. They will find partners. They will find partners, not the
conjugal partners I'm talking, repeating relationships. Every time they will find persons who is, see, a drunkard everywhere, a drunkard when he will find, so one of my friend, one of my acquaintance in Hyderabad, he joined the day, he knows only Malayalam, a bit of Tamil and some English. He joined my office on the day, and evening, same day evening, he found 2 or 3 friends at the front of bar. Immediately, I was staying there for a week. I don't know where the bar is, where the liquor shop is, but the day itself, he find where it is, and he got 2 friends also. So he came from Kerala. Then immediately he landed in, after landed in Hyderabad, he immediately find 2 or 3 persons who is in connect with where the bar is there, how to behave. He immediately have go friends with them. So repeating relations wherever they go. Sir, I just want to add one thing. There are people who have a tendency to get into toxic relationships. Toxic relations. Yes, that's the habit. Now that is something. Yes. Every time toxic relationship. That is good. Everywhere they will find fault with it every time. Then reenacting trauma. They often create situations that the same situations happens to them, and where they were the victim. They were the victim. And type of things every time, this is happening to me. Every time we are wondering that why every time he is being the victim. Every time he is the victim. Wherever he go, and he is particular about that, he creates such situations there. So that is called reenacting trauma. This is trauma for him, even though it is a trauma to them also. But they will particular to create a situation that every time they will get injured. They will get worried about it. So these are some of the effects. It is not the ultimate one, which are some of the common effects of the scripts which are following. We are following our behavior. Every time we behave in such that, then we know that there are studies has done whether people, how will they behave in a different situations, the similar situations. So here that is 5 points. Let me move into other. Say, know how to. Now when you are to find out the script in yourself and others. So watch for. To understand these scripts, you need to watch. For what purposes? Repetitive patterns. There's a pattern of words. What are the patterns of words? See, there are people who tell, wherever I go, whatever I do, he will say every time, he will say, whatever I do, I'll be failed. Repetitive patterns. He will act in a similar way only. That whenever he has been given, see, when there is a trigger, we call it trigger. Something that is the stimulus is the trigger. So immediately he flare up. So repetitive patterns, everywhere it is. So we identify that there is something is there that whenever the trigger comes, he will behave such. A person will behave in. That is a pattern. There is a pattern. It is likewise our daily routine. We got a Raju beliefs are a pattern. Everybody he wake up at 4 o'clock. Go to that. It is like a pattern. Everybody. You attend the yoga, then come back to this. Sir, in the case of pattern, Kallamare pidikinnathu anganeyanu. See, they have one style of, one pattern is there. Wherever they go, even if the front door is open, they will go to the kitchen road or backside road. Or they will go inside only through the window. So pattern is the main reason whether it's a professional thief from this area. That is, they have the list. Police, they told, when I asked them, first they will observe the pattern, how he enters the house. That's why. So the pattern will be there always. That is what we call the modus of operandi. Correct. That's it. This is called a modus operandi. It is called a modus operandi. Mode of operation. That is the mode of operation. Whether they break the house
They have make a the outside from using any props, using the break open the lock or something. That's called a modus operandi in criminal psychology. What we say. Then Sir, in the modus operandi also there is a pattern. There is a Because pattern. they always they always follow a uniformity. Uniformity and consistency is there. The consistency, because they will not see because he is the thief or the person who is comfortable. He cannot complete that action without doing that following that pattern. Unless he follow that pattern, he cannot do that. So he will not get the satisfaction, because many of the crimes they are committing is not for there is two aspects. One is for money, getting wealth, and the other is for mental satisfactions. So many of the thieves are not engaged in this. In fact, they are playing and they are enjoying the game. So once they're following the patterns, they enjoy. And even if police didn't find them, they will make them. They will come outside and make such behaviors or such incidents. So police will identify them and they will catch it. So they are this coloring police in police and the thief. This game is there. So they are following a repetitive patterns. That is called modus operandi in criminal world. Then consistent role in interactions everywhere. So you can just introspect yourself in our own platforms. How we are interactions, how we are participating in interactions. Vincent Joseph sir, now you just think about yourself. How you are, because you are also following, and myself, yourself, Rajvil sir, everybody, even Anthony Joseph sir, everybody is following it. Now, how we interact with the peoples, how we interact in these discussions also. There is the consistent role in interaction. We say, whatever he said, he will talk like that. How? He will come forward. When there are people standing there, the fifth one came, and he is not acquainted with the people also. But some people we have seen that they come and conquer. Correct? Yes, sir. Correct, yes, sir. Correct. Then they started leading it. They started leading the conversations. You can see in the meetings, marriage receptions, and everywhere. Some people will be the center of attractions. They were not, may not be a popular figure there, may not be directly related to the person, the groom or bride. But once they reach there, they will be the center of attraction. They will be the center of conversations. They lead it. That's their interaction. That's the role. Then emotional responses. In that case, can I add one thing? With regard to interactions, Eric Byrne is telling there are three types of interactions. One is parallel interactions, then is crossed, other one is ulterior. And the people whom Suresh Babu sir is just trying to target, they all have this parallel communication, parallel interactions. And whenever they find that the communication is going, there is a crossed one or ulterior is there. They immediately change into complementary. They immediately convert this conversation and change the situation like that. So see, when there are 4 or 5 people started talking together, what we find that there is whenever they find a drift, they make a correction in them. They adjust the subjects, adjust the opinions, everything, so that the people will stay together. So emotional response. Then self-defeating behaviors. Self-defeating. I remember I have read this book Alkutam of Anand in the year 1978 while I was attending training classes in a session of KSU in Pambadi. One of the colleagues show me the Alkutam book. Then there is one person, his name is Sunil. Sunil has got a rise in his job. Because of some of the employee, the organization's management person decided to make a hike in Sunil's job, give a higher post.
but he didn't accept it. He didn't accept it and he resigned and come. So it's self-defeating behavior. He didn't accept it. But he's not comfortable with job. He's not comfortable. Every time he wanted defeat. Every day he wants. It is called self-defeating behaviors. Every time, some or other way, the person who is winning, the last minute, he makes such things, such movements, and he will fail it. And then again comes and he will lament about that. So it has happened to me. Then you watch for verbal expressions and language use. What type of languages they're using. We are talking about the parallel, complementary, and ulterior transactions. What type of verbal expressions, how it is been. When you are talking to them immediately, if you ask them, where are you going? What do you want? So if you ask somebody, where are you going? So the question will be, the reply will be, normally a person will say, no, here, up to here only. But there are some persons will immediately react, why you want to know? So the expressions, why you want to know? I am going for something. So, and the word we are using. So watch for this. These are the revelations. Then reaction to success or failure. That is also. There are people who is happy with the failure, but they are not happy with the success. For self itself, it is not others. They're not. If we started congratulating somebody, appreciate somebody, they may not be able to take that. So they will move away from us. When there are people, I just want to complain one thing. There are people, even though they have moments of joy in their life, they just forget it. At the same time, if there are moments of unpleasantness or unhappiness, that will be remembered forever. That is their habit. Though that is called a reenactment of trauma. Every time that is every time that they will mention only that only. They will not say about their success and they are unable to hold that success also. Then choices and decisions. When it comes to a choice, many see, we have seen many people they chooses the right one, and there are people who every time their decisions as false. It is not happening in an isolated way. Every time, because they take a priority to something, they give importance to something, and then interactions with authority figures. You understand this transcript which is being made in Kerala, interactions with authority figures. In my childhood, we were told that all the authority persons of the government officers, all the authority persons are to be criticized. That was in my mind when I joined the job in Central Armed Police Force. Every time I find the senior person who is working for me, he is working for us or for the forces with have more experience than me. I every time try to criticize them. I find fault with them, and whenever they ask me to do something, I put some objections. So I thought the script which has been made in my mind in the early childhood, from my childhood, the neighborhood is there, that all the authority should be opposed. So interactions with authority figures, when we started representing, respecting somebody, the other person will say, why are you respecting him? The village officer, the panchayat officer. Now, Jobisar's nearby, Jobisar's neighbor, Elayadam sir. Elayadam sir has this Guru Day, the September 5th, St. Thomas College. From the St. Thomas College, the manager of the college, as well as some faculty members, went to his Elayadam sir's house and respected him. Jobi sir, have you noticed that? He went to the Kutatulam or somewhere. Yes, I know. Elayadam sir is head of the Department of Hindi. Pardon, sir? Elayadam sir, I think, was head of the Department of Hindi. The Department of Hindi. That faculty people went there and so there are criticism why he's been appreciated or felicitated. There is no need of that. So we got something which in our early childhood of interactions with authority figures. It's coming. We thought it is not. It is unwanted.
Then your life position. What are the life positions? We have 4 life positions, sir. Okay, I am not okay. You are not okay. I am Okay. okay. So that okay, it's okay because we are all okay, and we earlier developed some life positions. That is, then games people play. We will be mentioning, we will be taking about these games people play also in the later classes by maybe probably Joby sir. We play games every day. Sir, we are expecting that is a very good topic, sir, in a day-to-day life. So we expect a session either from Joby sir or Joby sir is the correct person for that, apt person for that, because he is more knowledgeable than me in this, because his associations with and his education in that level also. The restrictions. I would just suggest that we should first we have the taste of it in the English session, then we come to this. Wonderful. That is it. The next sessions can be from. So games people play. We'll explain later. Reactions to feedback. Many of you, when you criticize somebody, the other person take it as a feedback. When you give feedback, some people take it as criticism. So the same aspect, if I say if you say give some information about a particular game, the two people, there is two aspects. When you say something to them or give an impression about that what they have done, or it is a feedback, one may take it as a criticism, another may take it as a feedback. The same feedback, same informations, people take it in a different way. Watch for that. There are people, sometimes we may encounter people where go and tell him that where they are at fault, they need to improve. Then Job sir will say, no, he will not take it as in a right sense. He will not take it in a right sense, because we know that actually we are pointing towards his script. We are pointing towards, we know that what is a script, but we don't know the name. We don't know it was the script, but we know the pattern of him, because how he will react to our feedback, how he will react to our information. We know that he will not take it in the, and if he gives some information, then he will put the blame on us only. So there are people who never go to such people and tell them appraiser. That is it has happened in politics also. In politics also, in Ramayana, there is a quote there. There is a word. So this has given to this information. This quote is from Hanuman to Sugrivan. He is telling that, Sugriva, you have been helped by Rama, but you have not done anything in return. Now it is 4 months has passed, and he will come and kill you. So better you start doing things. So Sugriva is telling that, yes, we need people like you to tell us these things. It is not that you make a yes to us, not make it. So he appreciated. In fact, he taken that information as a feedback and useful to him. Then he immediately sent persons to welcome Lakshmana, who is coming there. Immediately make arrangements for that. So reactions to feedback is very important in identifying the scripts. So now I think it is time for it is 7:29, 7:30, 45 sessions. I thought of that. Then identify, it is the explanation of it. So let us have an open sessions, open session for another 10 or 15 minutes. You can ask questions or clarify something. So today we have mentioned only a pattern or some about the scripts. Where to watch, what are the aspects of the scripts which we need to identify it. If this type of that 11 points, we notice that if it is there, that means you identified that it is a script, and accordingly we can take actions later, correct it or make a corrective actions, or prevent it. If it cannot be prevented because already there, we can do corrective actions to them. Last time we are talking about kappa, corrective and preventive actions. And back to Anthony Joseph, sir. Sir, can I have one question? Yeah, please.
Shoot, sir. Suppose we are all scripted by, we see, there is a haunting experience of script. That's the stark reality. That's We are all script is haunted by the scripts. Now, can you just say how to rewrite the script? That's the challenge. How to rewrite, and what are the precautions that can we just tell in 1 or 2 sentences how to rewrite the script? fine. Fine, that is good. You say there is two aspects, sir. First, you observe yourself. There is two way it is. You identify the scripts in yourself. You identify the scripts in yourself. What are the scripts? One of the examples of scripts is that I am not good with the life positions where whatever I do, I fail. Correct, sir? I am unable to do perfection because I am longing for perfections. I worried about the perfection. There is a book called Joy of Imperfection. In this session, in 6:30 sessions, I think 2 years before, I took a class in Joy of Imperfections. So this is regarding the scripts. People are imperfect. Everybody is imperfect. Nobody is perfect. It's okay. And I am happy with that imperfections. How many of you have the ability, ability to the courage to say, I am happy with my imperfections? The scripts is making you to that. What are the scripts? You are not good. You are not good. And you should try for perfection. Whatever you do, it should be perfect. Joby sir will tell more about the injunctions are there. It should be perfect. So there is a script in our that whatever I do, I should be perfect. Nothing less than that. So you need to understand this script in you, that is called triggers. What are the triggers there? Then what is how it is affecting yourself, and what is your ultimate goal? Ultimate goal is peace. You need to peace with the everywhere. You need to peace with yourself. You need to peace with the world, and you need a good sleep, whatever it is contented. So that purposes, is it worthy to worry about that? Is it worthy to worry about what I cannot do that? There is a quote. I am only one, but I am one. I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do something. I cannot do everything. I can do something, and I will not allow, I cannot do to interfere in what I can do. I will not allow what I cannot do to interfere in what I can do. Said by Helen Keller. Is it clear, sir? I am only one, but I am one. Yes, sir. Yes, it is clear, sir. It is clear. Thank you, sir. Thank you so much. I cannot do everything, but I can do something. I can do something. So I am not worried about what I cannot do. See, in the scripts, many of the scripts, it is a negative scripts is coming. The impact of the scripts, many of the things are negatives. I am not perfect. I failed everything. Whatever I do, I fail it. So, of course, you fail. Everybody fails. Even 1,000 times, more than 10,000 times, or the Dixon, who is the Sigmund? Can you help me? Who has failed in 1,000 more? The basketball player. The basketball player, right? Okay. Then he is all 75%. Michael Jordan, right? No, not that. Edison. We are talking Edison, not. Okay. I mean, not Edison. No. Okay. I am talking about the others. The basketball player, he told that 66% or 70% he failed. His success rate was only very less, but he is happy. He is not haunted with not with the failures. He's telling that his success rate is very small, but he is a very great player, basketball. I forgot his name, but he's telling that Michael Jordan. Pardon? Michael Jordan. Yes. He told many of the time I failed. My success rate is very good. I am happy. So it is okay to be failed. Sir, reenacting trauma എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു തരാമോ സാറേ?
Reenacting trauma. മാഡം, നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ദുരന്ത അവസ്ഥകളില്ലേ, ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥകൾ നമ്മളെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അപകടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ മരിച്ചത്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. ഞാൻ ഇതേ ദുരന്ത അവസ്ഥയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ ആം സ്റ്റിൽ ക്യാരിയിങ് ദാറ്റ് ട്രോമ വിത്ത് മീ. ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് കൊണ്ടുനടക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആയിട്ട്. ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറയും. അതുപോലെ ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെയും ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ളിടത്തായിരിക്കും എൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മളിപ്പോ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 4 പേര് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചിലർ വന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം കളയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മൾ നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിലിരിക്കുമ്പോ അവരവിടെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു റിയാക്റ്റിംഗ് ട്രോമ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് ആരെങ്കിലും താഴെ വീഴും, അവർക്ക് കയ്യോ കാലോ മുതിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട മൊത്തം സിറ്റുവേഷനെ അവർ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ. സോ റീഎനാക്ടിങ് ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർ തന്നെത്താനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തില് നമുക്ക് പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, ക്ഷീരമുള്ളവർ അകിടും ചുവടിലും. അത് തന്നെ. സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ആ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഇത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് മോഹൻലാലിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു TV ആങ്കർ ആയിരുന്നു. അതെ. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ. എത്ര നല്ല സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം മൂഡെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റീഎനാക്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂഡ് കളയുക മാത്രമല്ല, ഇത് അവിടെ ഒരു റിയൽ ആയിട്ട് ഒരു ട്രോമ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. റിയൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കും, അതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരുടെയും. അതാണ് റീഎനാക്ടിങ്. Suresh Babu sir, we can classify people into 2 categories. There are people who bring happiness wherever they go. And there are people who bring happiness after they have left the seat. സാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, നമ്മള് ഗസ്റ്റ്, നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോ ഉണ്ട്, ചിലയിടത്ത് ഹാപ്പിനെസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് പോകുമ്പോഴുണ്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുന്ന അല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ്. There are 3 types of people, sir. I will tell you one thing. Sir, there are 3 types of people in an office. If a person comes there, everybody be happy with that person. Suppose another person comes, everybody is gloomy, everybody is worried about that person. In 3rd category, if a person comes and goes, nobody knows. Nothing happened there. Yes. So, sir, this can be said to everybody. Even for teachers, there is a saying. There are teachers who are remembered forever. And there are teachers who are forgiven. There are teachers who are forgotten. See, there have been so many teachers who have taught us. That is their picture do not come to mind. But there are teachers who have they created a just mark or they have stamped in your heart. That will be remembered forever. Especially Joby sir will be remembered by all the students of K. Manandan College, because you are a great teacher. No, sir. Why? People have a good impression about Joby sir's behavior. His success is that he was not a controversial person. He was not a controversial person. That I understand that. And his background is also like that, very humble background. Even though they got enough സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. So this is even though he was a physics teacher, he was speaking from the heart. He's from the yeah. So, okay, now I think we can avoid personalization and we can have a general talk. Okay. അലിക്കുട്ടി മാഡം, അത് റീഎനാക്ട്മെന്റ് അത് മനസ്സിലായി സാറേ. അതായത് ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള എനിക്ക്
ട്രൗമ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് സംശയമേ. അതായത് അവരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഇപ്പൊ അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം അനുഭവപ്പെട്ട ട്രോമ എന്ന് മനസ്സിലായി. പറഞ്ഞ ആഘാതങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ക്ഷതമാണ് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ട്രോമ സെന്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ക്ഷതം ആഘാതത്തിൽ വരുന്ന നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാറില്ലേ ട്രോമ സെന്റർ, 24 hours ട്രോമ സെന്റർ, ആഘാതത്തിലോ ക്ഷതത്തിലോ ഉണ്ടായി വന്ന് അവരോട് നോക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്ഷതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, ആഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാലും. ചിലര് ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ അതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി പോകുന്നതിന് പകരം ഇവര് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം കളയും, അവർ എന്നിട്ട് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഈ മോഡസ് ഓപ്പറേണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു സുഖമാണ് അവർക്കത് കിട്ടുന്നത്. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പറയുന്നുണ്ട്, കിക്ക് ഓർ കിസ് ഓർ കിക്ക് എന്ന് പറയുന്നിടത്തുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിസ്, ഇതേതേലും വേണം. ചിലർക്ക് കിസ് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, കിക്ക് കിട്ടിയാലും മതി. ഈ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിന് കിക്ക് ഓർ കിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഈ വീട്ടിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് അടി കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് പോലും വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന സ്ത്രീകളുണ്ട്. കാരണം അവരാ എപ്പോഴും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ റീആക്ട് ചെയ്യാണ്. കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് പറയും എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ തല്ലിയെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതിന് സംഭവം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ ഈ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയും. ഈ ഫുട്ബോളിനകത്ത് അസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പല ഗോളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗോള് പലരുടെയും പേരിലായിരിക്കും, പക്ഷെ അസിസ്റ്റ് ആരുടെ? ഇവിടുന്ന് ബോൾ അതുപോലെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ അസിസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ട്രോമ റീഅനാക്ട്മെന്റിൽ അസിസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് അയ്യോ പാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കരച്ചിലുണ്ട്. അതാണ് റീഅനാക്ട്മെന്റ് ട്രോമയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. Sir, I can add one more thing. Eric Berne used to say, negative attention is better than no attention at all. No attention. That is it. Yes. Even if there are cases in our families where there are very many wives, they used to complain of the husbands, they have involved in the physical violence and so on. And many of the things they'll be giving them triggering causes will be there. They in fact indirectly they are inviting. There's a law of attraction plays there. So actually they are enjoying that. These women are not working. They are in the house itself for the 24 hours. They need some attentions. So they create some situations. They know that it will not be unpleasant, but they are satisfied with that. At least we got that is kick instead of a kiss. So Annie Maria in her book Kaivalak, she's been explained very detailed. So I think Anani sir, just yes. The interactions is over. Yes, sir. Thank you, Suresh Babu sir, for your marvelous, outstanding performance on the topic transactional analysis. But let me apologize because my laptop has a problem. When the speaker speaks something, it's distracted and a sort of echo was there. So at times I was not able to understand or make out what you were speaking. So I kept mum because of that, and I kept silence because I was not capable of understanding completely to 80% of what you have spoken could be understood. That's why I couldn't respond, and as a PD, I was keeping mum almost all time. Sorry for that. But anyway, I could understand certain things from your speech about transaction analysis. It's a topic which is a little bit Greek to me, and about scripts, identifying scripts through behavior. That transaction between mother, father, and the child, and this unconscious life plan is there. And also, as far as script is concerned, it can be changed. That's an advantage. It can be changed. It's not inborn. And such things, even when, as I had told you, it's a hard nut to crack, but you could crack such a hard nut with simple analysis of that. Congratulations, sir, once again for your marvelous presentation. And
I could also understand something about this transactional analysis, even when I was distracted by the sound system of my particular laptop. I could understand to a certain extent. Thank you and congratulations once again to Suresh Babu sir and many people who are experts in this topic, like Advocate Vincent sir, Joby sir, and Raju Phillips sir, Srima sir. Many people are here, and I'm sure all these people will have to share something related to this in their feedback. So first of all, let me see anybody has raised the hand. Otherwise, Sri has Sri. who is ready to come first? Anybody? Sri. And sir, let me speak. Srima sir. Srima sir, you are welcome to share your views and ideas. Thank you. Congratulations to both Anthony sir and Suresh Babu sir. So I have a request to Anthony sir, don't put me in the expert panel. I am a learner. So you said that I would know something about this transactional analysis, nothing. See, but what I have come to know about this when we were debating, actually, Suresh Babu sir was facilitating a healthy discussion on transactions and how to rewrite the script. So suddenly, the main thing is to identify the script. So there is a saying like watch your words, or watch your action, watch your watch your thoughts, then watch your character and watch your habits. Actually, I remembered it like WATCH, words, action, thought, and character and habits. So that's why. So definitely, it's the self-reflection process. And when he correctly said, like rightly said about the feedback, the reaction to our feedback, we have to identify on our own, and also we have to really receptive to the feedback that we are getting. We shouldn't consider it as a personal attack on ourselves, right? So we have to accept the constructive criticism, and if it is not constructive, just leave it. So that's how one can really change one's own life and really continue to live on by growing and developing oneself. So this platform gives a really nice platform to each and everyone, regardless of the language, regardless of the linguistic barriers. We are limitless to explore all the topics under the sun, and maybe we can go beyond that. So the thing is that, see, we need everybody to chip in with a lot of courage and commitment. So I know that there are a lot of people here who have the ability to present with a lot of what we call confidence and commitment. So that the reason is why we stay in this platform is to grow and develop. There is no doubt about it. And there is a reason for finding happiness in our own life. That is to have a peace with our own life. So in its entirety of our meaning for life, the passion for life, it stands for developing ourselves. So that is the significance of this transactional analysis. So when we look at ourselves in the mirror, or when we think about ourselves, think it through, or through the power of questioning, we understand that these are the topics that would really enlighten us, to encourage us for a really critical thinking and adaptive process. So I am appreciating. I appreciate Suresh Babu sir and Anand sir and all the participants who have been a part of this community and coming up each and every day. So that's all from my side, and thank you. I have got some kind of information, and the discussion was very fruitful and nice. So Anand sir, over to you. Please carry on. Thank you so much, Srima sir. Srima sir has pointed out that he is not an expert in this topic. Yes, humbleness to the peak, I think. Anyway, it's he has evaluated it well, and here there are people. Advocate Vincent sir and Joby sir are here. Joby sir. Yes, sir. Yes, sir. ഞാനിപ്പം മലയാളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യാൻ അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളിപ്പം ഹിറ്റ്ലറിനെ എടുക്കുക,
ഇതി അമീനെ എടുക്കുക, മദർ തെരേസ എടുക്കുക, അബ്ദുൽ കലാമിനെ എടുക്കുക. എന്തുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായി? ഇവരെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായി? ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ്? ഹിറ്റ്ലറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലം വളരെ ഭീകരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ക്രൂരനായിരുന്നു, കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ചിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറിന്റെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാനൊരു ക്രൂരനായ അപ്പന്റെ മകനാണ്. ആ ക്രൂരതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം അദ്ദേഹം അത് ജ്യൂസിനോട് കാണിച്ചത് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം ചെയ്ത ക്രൂരതകൾ എന്തുമാത്രമാണെന്ന് ലോകത്തോട്. അപ്പൊ ആ ഹിറ്റ്ലർ അങ്ങനെ ആകാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത്, പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കാലയിൽ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് കയറി ബസ്സെ വെച്ച് ഷൂസ് ഉപയോഗിച്ച് ചവിട്ടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വയലന്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നീട് നമ്മൾ ഓർക്കും, പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും പോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ, ഇത്ര വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യൻ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ അവർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. നമ്മുടെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആ സന്ദർഭം നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചു പോവുകയാണ് പലപ്പോഴും. ഈ ഹിറ്റ്ലർ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്തത്. മദർ തെരേസ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു? പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ പ്രസിഡന്റ്മാർ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ കലാമിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നു? അല്ലെ ഒരു കെ.ആർ. നാരായണൻ എന്തുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നു? അവരുടെ തലയിലെഴുത്ത് ചെറുപ്പത്തിലെ ആ രീതിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടു. അത് അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർ ആ തലയിലെഴുത്തനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അവരങ്ങനെ ആയത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബിഹേവിയറിനെ തിരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബിഹേവിയറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, പല പ്രാവശ്യം അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെൽഫ് അവയർനെസ് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ തലയിലെഴുത്തിനെ കുറേശ്ശെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. എൻ്റെ തലയിലെഴുത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ഇൻ ദ യങ്ങർ ഏജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിനെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാനായി, ഹൂവാമായി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഞാനായി എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഞാനിങ്ങനെ ഞാനാകാനുള്ള കാരണം എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എൻ്റെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന തലയിലെഴുത്താണ്. ആന്റണി സാർ എങ്ങനെ ആന്റണി സാറായി? ആന്റണി സാറായത് ആന്റണി സാറിന്റെ തലയിൽ എഴുത്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് 100% ആർക്കും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ ആർ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. നമ്മൾ ആരും ഒരുപോലെയല്ല. അങ്ങനെ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആകാതിരിക്കുന്നുള്ള കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. എറിക് ബേൺ വളരെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്കോളജി ഈസ് ഹൈ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു ഒരു 1950 വരെ. ഫ്രോയിഡിയൻ തിയറിയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ അന്നത്തെ കാലത്ത് അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം 1950 അദ്ദേഹം ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സൈക്കോളജിയെ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, ബിഹേവിയറിനെ നമുക്കറിയാം. ദിസ് സൈക്കോളജി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിഹേവിയർ. ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബിഹേവിയറിൽ ഓരോരുത്തരിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ്. എനിക്കറിയാം സുരേഷ് ബാബു സാറിനെ പോലെയുള്ള എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളോർക്കും ഇത് ഇത്ര കട്ടിയാണോന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഇത്രയും കട്ടിയായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യണം അത്ര എളുപ്പമല്ല. അത് എല്ലാ വാക്കുകളും നമ്മുടെ തലയിൽ, ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടാലും നമ്മൾ പിന്നെയും ചിന്തിക്കും, ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ല നമ്മുടെ തലയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറകോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സാർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. താങ്ക് യു സുരേഷ് ബാബു സാർ. സാറിൻ്റെ ആ ടിഎയിലുള്ള താല്പര്യവും അത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യവും അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവും ഒക്കെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. താങ്ക് യു. ഓവർ ടു ആന്റണി സാർ. ആന്റണി സാറേ, ഞാൻ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതൊരു ഉത്തരവായിട്ടല്ല, ഒരു അഡീഷൻ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നു വിചാരിക്കുക, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ജീവിത സാഹചര്യം മാറിയപ്പോൾ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ പലരിലും ആ മാറ്റം കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം പണം ഒരിക്കലും, സാഹചര്യം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ പണം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് മാഗ്നിഫൈസ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സീഡ്, പണം നമ്മളിൽ എന്താണോ ഉണ്ടായിരുന്നത്
അതിനെ മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഫീരിയറാണ്. മോഹൻലാല് മറ്റേ കിലുക്കത്തിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ജഗതിയെ പറ്റി. എടാ ചേച്ചി എവിടെ ചേച്ചി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദ സെയിം വേ ഹിയർ ഓൾസോ എത്ര പണം കിട്ടിയാലും അവൻ കഞ്ഞിയാണ്. ഉദാര മനസ്കനാണെങ്കിൽ പണം കൂടുതൽ വന്നപ്പോൾ അയാൾ കൂടുതൽ ഉദാര മനസ്കത കാണിക്കും. സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അയാൾ അവരെ ചെയ്യും. അതല്ല പിശുക്കനാണെങ്കിൽ പണം കൂടുതൽ കിട്ടിയാൽ കൂടുതൽ പിശുക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ പണം ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഫാക്ടർ അല്ല, ഉള്ളത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ എന്ത് മറ്റുള്ള സാഹചര്യം മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നും നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറുന്നില്ല. സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ കുക്ക് ഹൗസിൽ പോകണം. കുക്ക് ഹൗസിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാറ്റണം, രീതി മാറ്റണം, അതിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സുരേഷ് ബാബു സാർ. അതെ, സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ചാരിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആള് പണം ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചിലപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പണമുള്ളപ്പോൾ അത് മാഗ്നിഫൈ ചെയ്ത് പണമില്ലാത്ത ആളും ചാരിറ്റി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉള്ള 10 രൂപ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പണമില്ലാത്ത ആൾ ചാരിറ്റിയിൽ 10 രൂപ കൊടുക്കുകയും പണമുള്ള ആള് 5 രൂപ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സാർ. അപ്പോൾ ജോബി സാറിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് സുരേഷ് സാറിന് ഇടപെടേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്റ്റന്റായി പ്രതികരിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു എന്നുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ജോബി സാർ. ജോബി സാർ പിന്നെ പറഞ്ഞത് മദർ തെരേസ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിറ്റ്ലർ, all these people, how they became Hitler or Mother Teresa. And because adinte ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിച്ചു. And he chose to speak in Malayalam. Okay, no problem. He's well versed in English and is an active English speaker in our English session, even when he chose to speak in Malayalam. Okay, this is a feedback session where you can use any language, doesn't matter, to communicate things. Communication is important. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നത് വിൻസെന്റ് ജോസഫ് സാറിൻ്റെയാണ്. ആദ്യം ഞാൻ വിൻസെന്റ് ജോസഫ് സാറിനെ, അഡ്വക്കേറ്റ് വിൻസെന്റ് സാർ, ഐ ഡു ഇൻവൈറ്റ് യു സർ. Thank you, Anthony sir. Let me say that you are an asset to this platform, both 5, 15 and 6:30 platform, because your contribution to, especially to English Club, is it is really, I would say that it is really praiseworthy, and it is very much counted, because the way you speak, you have set an example, rather you have set a benchmark for others to follow you. So congratulations, Anthony sir. Then coming to Suresh Babu sir, because congratulations, it was a really fabulous, awesome session. And I just want to clarify one thing, because this platform has been an instrumental for me to gain insights into TA. TA is a common mind's psychology. I would say that all participants in this platform are either they want to aspire to become either trainers or counselors. I would say it is a tool for them. Because I remember prior to just the beginning, the onset of COVID, I had attended one session of Sudasa, a great guru of this platform, on injunctions. I remember now. In fact, that has instilled in me a further desire to go into this topic. I still remember, I think 4 years before, I attended Sudasa's sessions in a self-improvement hub on injunctions. That was a beginning for me to go delve into this topic. And it is very good. See, for example, human relationships. Just now, see, why I say is because people have a notion. Because why should we discuss? There are so many branches of psychology. Why should we attach this importance to TA or such? Every theories have some relevance to our day-to-day life. Every theory, take it any, we will get something in our life. Especially say that in our transactions, we say the complementary transaction,
crossed transactions and ulterior transactions. Suppose you say, in our day-to-day life, we get into crossed transaction. For example, what happens? We can change it into complementary or parallel transaction. It all depends. And suppose every behavior of a person may not be digested by us. We can, it's a fact that we cannot go along with everyone, because for which I'm not responsible, he is responsible. In such a way, it's only because am I audible, sir? It's audible, sir. Yes, it's only because why? It's only because his script is in such a way. Well, I thank Suresh BABU sir, special thanks, because he has been taking a lot of pains, efforts. I know that behind this presentation, because he's a person who is having a very hectic schedule in Bangalore, and also he has taken a lot of pains to present this one, and also he is very much instrumental in guiding as a chief mentor of the English platform. He is taking a lot of effort. Thank you very much, Suresh BABU sir. We are looking forward for the things, even if I know that because of constraints of time, you had to rush it. Because there are so many things to learn, and I would request you, please continue this session, because we have a lot of things to learn on games, or even on scripts, even on life positions, even on ego states. So many things are there, because whatever this man has contributed, even when Carolites have contributed a lot, Father Kandathil has contributed, Anne Maria has contributed. What to say, the person who belonged to Ernakulam district, many of us know, K. Sebastian, who is no more, he has contributed a lot. So naturally, I would say that Suresh BABU sir, please do come with this. Thank you very much for your efforts that you have taken, and back to you, Anthony sir. Thank you so much, Advocate Vincent sir. A man who appreciated this, and I was in Cloud9 for some time listening to you. Thank you, sir. And every theory has some relevance in our life. And also, what he has pointed out, every behavior of a person cannot be digested. He's a person, he's a renowned advocate, but always spending time on platform and gathering information and benefiting out of that. Advocate Vincent sir, thank you once again. And here Sunil sir has raised his hand, I think. Sunil sir is another expert in this particular topic. You are welcome, sir. Thank you, Anthony sir. You have been excellent PD, and with your presentation or introduction of the speaker, as well as the controlling of the entire session, you are an excellent PD. And as Vincent sir told, you have been instrumental in encouraging us in the 515 platform also. And I know that you are the main pillar of the follow-up sessions also nowadays. Thank you, Anthony sir. And my thanks are due for Ruby madam also for a very good, wonderful thought. Whatever you think, the taste will be like that. If you are taking that taking cue from that story, when he was feeling thirsty and then the fruit was very tasty, then suddenly he thought of capturing that field. The second fruit was sour. Like that, everything depends on our attitude and mind. And coming to the session, it's the second of the sequel of transaction analysis. And yourself, Suresh BABU sir, yourself and Joby sir are the right persons for narrating it in a simple manner. It's a tough subject, very tough topic. Even though we are telling that it is layman's psychology, but reading that original text and all that, it will be difficult to comprehend. And you have made it in such a manner that with the live examples and other PPTs and all that. What is mean by script? But only one point of my doubt is what Joby sir replied, I mean, in his question, in his response, was telling about the scripts are, Hitler is like that only because script is like that.
But through transaction analysis, if you are identifying the script and if we are finding it is not fruitful to us, it is affecting our relations, we can change it. That is the main focus of transaction analysis, as rightly pointed out by Suresh Babu. That was an excellent session, sir. You have given so many insights and inputs regarding the script, effects of script, our repeated behaviors, our repeated situations, what we are doing. In a similar situation, we will be automatically coming to our old script if we are not consciously changing it. And self-defeating, that's the most dangerous script we are unknowingly following. And repeating of trauma also. Very nice presentation, Suresh Babu sir. We would like to listen from you the remaining topic also, because it's so many pillars are there for transaction analysis. We are just touching a corner only. Thank you, Suresh Babu sir, and over to Anthony sir. Thank you so much, Sunil sir. Andy sir. Yeah. Yes, sir. Can I? Wait. I will invite you, sir. Thank you, Sunil sir. Sunil sir is another fixed deposit of this particular platform. Always here and making, he knows each and every person, and he is capable of speaking on any topic in a concrete way. Thank you, Sunil sir. And I invite Manoj sir. Manoj sir is the person who has asked to speak. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Andy sir, thank you. സർ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എനിക്കും പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെ വളരെയധികം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സുരേഷ് സാർ. എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ആ സമയത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇന്നും അത് ഒരു ഫുൾഫിൽ ആവാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതിലൊരു കോഴ്സ് എടുക്കണമെന്നും ഇതിനെ ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ത്രൂ ബിഹേവിയർ. ഇത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. ആ കഴിവുകളെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്ന, ഇനി ഈവൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി. ഇപ്പോ ഏതൊരു കളിക്കാരനും, മികച്ച താരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവന്റെ മികച്ച ഷോട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോ ഏത് കാര്യമായാലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓർമ്മകളായിരിക്കും അവര് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത്. ഒരിക്കലും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള മനസ്സിൽ ഈ ട്രോമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവെങ്കിലും ആ ട്രോമകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തലയിലെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതത്ര ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളവരുണ്ടാവും, പെർഫെക്ഷൻ. അപ്പൊ ഒരു സ്വയാവബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് സാറ് ഇതിനു മുമ്പ് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനേയും നേരിടാൻ സാധിക്കും, ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടിയും നമ്മുടെ തലയിലെഴുത്ത് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതിന്റെ പർപ്പസും അത് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഏതിനും ഒരു ശക്തിയോടുകൂടി നമുക്ക് കഴിവില്ല, നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിനെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ബലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പ്രേരണയോടുകൂടി നമുക്ക് സ്വയം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതിനും ഓവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് തന്നെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ധാരാളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സാറും. അതുപോലെ സുരേഷ് ബാബു സാറെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ധാരാളം ഡിസ്കഷൻ വന്നു. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു മനോജ് സാർ. സുരേഷ് ബാബു സാറിന് ഈസ് എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ്. മാത്രമല്ല എന്ത് ടോപ്പിക്കും അദ്ദേഹം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിന്റെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹി ഹാസ് എ ലോട്ട് ടു സ്പീക്ക്. എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സുരേഷ് ബാബു സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്. അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതിയ ആളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഐ ഡു എക്സ്പെക്ട് സച്ച് തിങ്സ് ഫ്രം ഹിസ് റിപ്ലൈ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. ഇപ്പോ
Anybody? ഇനി ഇത് മറ്റേ ലൈവ് ഓഫ് ഇയർ ആയോ? Live still going on, sir. അതെ. കുഴപ്പമുണ്ടോ? സുധാ സാറാണ് ഹോസ്റ്റ്. സുധാ സാറിന് പറ്റും. ആരെങ്കിലും ഇനി പറയാൻ ഉണ്ടോ? നോക്കട്ടെ, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഇഫ് എനിബഡി വാണ്ട്സ് ഷെയർ തിരക്കാണെന്ന് ഞാൻ ബോംബെ വരെ പോവാണ്. എങ്കിലും എനിക്ക് സുരേഷ് ബാബു സാറിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറിയതാണ്. സാറാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാള സെഷനിലും വന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ ഒന്നുകൂടെ കൂടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര തിരക്കിലും ഞാനിപ്പോൾ 9 മണിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. ആരും തിരക്കിലും അത് കേൾക്കാൻ നിന്നത് വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ജോബി സാറും സുരേഷ് ബാബു സാറും അത് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ബോത്ത് ഓഫ് യു. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ആന്റണി സാർ ഓൾസോ. താങ്ക് യു സാർ. ശ്രീമാരി മാം, താങ്ക് യു. ശ്രീമാരി മാം നമ്മുടെ 33rd ബാച്ചിലെ ആക്റ്റീവായ നമ്മളെ ലീഡർഷിപ്പ് ആയിട്ട് നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ സാറിന്റെ PD ആയിട്ട് വന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഐ കുഡിന്റ് അറ്റൻഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കുറെ വിശദീകരിച്ച് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞു, എന്നോട് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ബാബു സാർ വളരെ ലളിതമായി എടുത്തു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഷീ ഷെയർഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷണൽ അനാലിസിസ് ഫ്രം the speech of Suresh Babu sir. That is an appreciation. ഇവിടെ ബർസ സാർ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇരിപ്പുണ്ട്. ബർസ സാർ, യു ആർ വെൽക്കം.